Yes, good morning to all. Last class, we finished limits and continuity topic and limits continuity topic. These two topics we finished in last class, and as well as we did certain some examples also. Okay. Now today I will go to start uh, differentiable. Okay, differentiable function. Uh, Let me take one function on that one function. How we are going to define the differentiability definition and how we are going to solve the problems. Okay, let me discuss that class today. Okay, based on differentiation. Okay, I will take the one function on that function. How we are going to define the differentiability definition, and after defining the definition on that particular function, how we are going to check out whether the function is satisfying the differentiability or not at that particular function. We will discuss that kind of topics today. Okay. Yes, John. One minute. ఎస్ నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. నా వాయిస్ క్లియర్ ఉంది కదా? ఒక్కసారి ఎవరు ఒక్కరు మాట్లాడండి. మిమ్మల్ని అందరూ అన్మ్యూట్ చేస్తాను. నా వాయిస్ క్లియర్ ఉంది కదా? ఓకే ఓకే. ఐ విల్ షేర్ ద స్క్రీన్. ఓకే, డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. నేనేం మాట్లాడద్దు, నేను క్లాస్ తర్వాత క్లాస్ అంతా అయిపోయినాక మాట్లాడండి. ఓకే. ఎస్, ఐ విల్ షేర్ ద స్క్రీన్. ఎస్, స్క్రీన్ కనపడుతుంది కదమ్మా? ఎస్ సార్. రైట్, ఓకే. మీరేం మాట్లాడద్దు, జస్ట్ వినండి. లాస్ట్ క్లాస్ డిఫరెన్షియల్ ఫంక్షన్ కదా. బిఫోర్ దట్ ఐ విల్ డిస్కస్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్. దాని నుంచి ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తాము, చూడండి. లాస్ట్ క్లాస్ ఇవన్నీ ఫినిష్ చేసినాం, స్టెప్ ఫంక్షన్ వరకు చేసినాం. ఓకే, ఐఎమ్ రైట్? లాస్ట్ క్లాస్ we finished up to this step function. Okay. Yes, after that certain properties are there. Just I will discuss the only 1 or 2 minutes based on these properties, then I will start the differentiable functions. Okay. Yes, of course this is a theorem. Of course proof is not important, just listen the only properties of continuous function. And let f and g be the two continuous functions on S, and a belongs to S. At a belongs to S, then f plus g and f minus g and f into g. The sum of two continuous functions is again a continuous function. That is, fg are individually continuous functions, then f plus g also continuous function, and f minus g is a continuous function, then f and g are continuous function, then f minus g means their subtraction also continuous function. Similarly, f comma g are continuous, then their product f into g also will become continuous function. Okay, these are the properties. Similarly, f by g. So whenever g is not equal to 0, okay, g of x is not equal to 0, then f by g also continuous function. So these are the certain properties. Okay. Of course these properties I will going to use these properties in the next coming examples or coming theorems. Okay. Okay, with this I will start the next topic. This, of course, these are the general properties. Check cheskondi. Next, these are some based certain
practice problems. Okay, they given in our textbook. They given at least. Next, this is important topic. Differentiability of a function. Okay, whenever a particular function is given, okay, then how we are going to discuss the differentiability property on that function. See here. First, coming to the definition. So, definition. Yes, limit, sorry, let f which is mapping from closed interval a comma b to r be a function, and let c belongs to open interval a comma b, then f is said to be derivable or differentiable at a point x equal to c if the condition is if limit extends to c, f of x minus f of c by x minus c must be exist. అంటే ఇక్కడ limit extends to c f of x minus f of c by x minus c exist means what is the meaning of this? At x equal to x tends to c means it is not exactly x equal to c. Suppose if you put x equal to c, the function will become f of c minus f of c by c minus c. So f of c get cancelled in numerator as well as in denominator also. C minus c get cancelled. So we'll get 0 by 0. That is undetermined form. So what is the meaning of this? Limit extends to c f of x minus f of c by x minus c must be existent. The meaning enti? Limit as extends to c, it means it indicates x is approaching to c but not exactly c. Yes, are you listening? Okay, are you following me? It means Yes. limit extends to c అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? x is approaching to c but not exactly c. Okay, అంటే డెఫినేషన్ నేను చెప్తాను. limit extends to c f of x minus f of c by x minus c means whenever x is approaching to c, this entire function f of x minus f of c by x minus c must be exist. Exist అంటే ఏం కావాలి? నాకు వచ్చే లిమిట్ కౌంటబుల్ క్వాంటిటీ. ఇట్ షుడ్ బి కౌంటబుల్ వెదర్ ఇట్ మే బి 0 or 1 or minus 2, 10 or some 1 lakh like that. It should be countable. But it cannot be tends to infinite or minus infinite. The infinite మాత్రం వెళ్ళొద్దు. అట్లా ఉంటుంది అని ఏమంటున్నా exist. ఇట్లా ఉంటుంది then it is known as differentiable function. Then we can say f of x is a differentiable function at x equal to c. Or point c దగ్గర f of x is satisfying the derivable definition. See here, I will read the once again this entire definition. Let f is mapping from closed interval a comma b to r be a function. Let c belongs to open interval a comma b. Then f is said to be differentiable at x equal to c if limit extends to c f of x minus f of c by x minus c exists finitely. It means the limit if it is exist called the meaning of existing called differentiable of f at x equal to c. The derivative of f at x equal to c denoted by f dash c. లేదా దీన్నే d by dx of f of c అంటాడు. It is denoted by differentiable function. ఎట్లా denote చేస్తున్నా f dash c. Okay, and it is also written like that. ఏంటి limit extends to c f of x minus f of c by x minus c. You can write same this differentiable definition in another way also. Here I am writing the differentiable definition at x equal to c point. If you take at h equal to 0 point, the 0 దగ్గర define చేసినప్పుడు then the definition will become like this. Limit h tends to 0 f of c plus h minus f of c by h. Okay, this is called, it is also differentiable function definition. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మళ్ళీ ఏంటి right differentiation, left differentiation చేస్తాం. As these are the as it is similar to already we discussed in last class, that is left continuity, right continuity, left limit, right limit. Similarly, left differentiability, right differentiability we'll discuss here. Okay, limit చూడండి definition. And now I'm going to discuss the right differentiability, right differentiation. Let f is a function which is mapping from closed interval a comma b to r be a function, and let c belongs to a comma b if limit extends to c plus 0. Why I am putting c plus 0? It is right limit. c plus 0 plus రాష్ట్రం చూడండి అమ్మా ప్రీవియస్ క్లాస్ లో కంటిన్యూటీ దగ్గర అట్లా సేమ్ at c plus 0 అంటే limit extends to c plus 0 f of x minus f of c by x minus c must be exist. ఇక్కడ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన చూడండి. must be exist అంటే ఏంటి? whenever x does not equal to c then only this function is exist. అందుకే ఇక్కడ డెఫినేషన్ లో రాసినట్టు చూడండి.
limit x tends to c plus 0, f of x minus f of c by x minus c, x not equal to c must be exist. Okay, must be exist finitely. Then f is said to be differentiable from the right at x equal to c. అంటే right limit x equal to c నుంచి right side limit అంటున్నాడు. This limit is also called right hand derivative. Right hand derivative, and it is denoted by f dash of c plus 0 అన్న రాయండి, f dash of c plus 0 or f dash c, or indicates right continuity, right or indicates right f dash అంటే right differentiation, or f dash అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి, it is a right differentiable of function f of x at which point at x equal to c plus 0. Okay na? Similarly we can discuss left differentiable function. So ఇది ఎట్లా రాస్తా, l f dash ఇక్కడ కింద ఇచ్చినట్టు చూడండి, yes, l f dash equal to f dash of c minus 0. The notation is l f dash c or f dash c minus 0 equal to limit h tends to 0 minus. Okay, 0 minus లేదా దీన్ని ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు, limit x tends to c 0 minus f of x minus f of c by x minus c exist. లేదా 0 పని దగ్గర రాసినప్పుడు ఏంటి, లెఫ్ట్ లిమిట్ l of f dash c equal to f dash of c minus 0 or which is equal to limit h tends to 0 minus, ఇక్కడ ప్రింట్ మిస్టేక్ పడ్డదమ్మా, limit h tends to 0 minus లెఫ్ట్ లిమిట్ కు, రైట్ లిమిట్ కు in above it is printed clear right way only, but l f dash అన్నప్పుడు limit h tends to 0 minus ఉండాలి, limit h tends to 0, h tends to 0 minus f of c minus h minus f of c by minus h. Minus h ఎందుకు తీసుకుంటున్నా, లెఫ్ట్ లిమిట్ just below 0 కు minus h అని వస్తున్నా. So whenever h is greater than 0, so these are the మాట్లాడద్దు, hello స్పీకర్ ఆఫ్ చేసుకోండి. So limit h tends to 0, right limit r f dash c equal to f dash c plus 0, limit h tends to 0 plus f of c plus h minus f of c by h when h greater than 0, లేదా రైట్ లిమిట్ ఏమంటున్నా, l f dash c equal to f dash c minus 0, limit h tends to 0 minus f of c minus h minus f of c by minus h. అవునా, కానీ పండిట్ నువ్వు నోరు పారేసుకోకు ఎవరి మీదనే, ఇప్పుడు మనం నిదానంగా మాట్లాడుకుంటే నిదానంగానే అవుతుంది, నువ్వు కంగారు పడి ఆవేశంతో కిరణ్ గారు ఒప్పుకోవాలి కదా. మీరు మాట్లాడకండి, ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు, ఏవో పిల్లలు రాలే, ఫస్ట్ ఇయర్స్ వచ్చాను. Yes. Yes, sir. ఒక్క నిమిషం, 1 minute. Okay. So one minute. సో ఈ డెఫినేషన్ బేస్ చేసుకుని ఏంటంటే లెట్ వి డిస్కస్ సర్టెన్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేస్తే చూడండి, ఏంటి ఈ లెఫ్ట్ డిఫరెన్సియేషన్ రైట్ డిఫరెన్సియేషన్ బేస్ చేసుకొని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఎస్, ఇంతకుముందు చూడండి, ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్ ఆల్సో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ లెఫ్ట్ కంటిన్యూటీ రైట్ కంటిన్యూటీ అట్ పర్టికులర్ పాయింట్. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా ఏంటి, లెఫ్ట్ డిఫరెన్సియేషన్ రైట్ డిఫరెన్సియేషన్ బేస్డ్ ఆన్ సర్టెన్ పాయింట్, ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర డిఫరెన్సియేషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇఫ్ ఐ సే f of x is differentiable function at x equal to some particular point 2 or 3 or 4 తీసుకుందాం, at x equal to 2 అనుకుంటా, let us suppose. If I say f of x is differentiable function at x equal to 2, then come to the differentiation ఎట్లా ఉండాలి, లెఫ్ట్ డిఫరెన్సియేషన్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలి, రైట్ డిఫరెన్సియేషన్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలి, అంటే l f dash x ఎగ్జిస్ట్ కావాలి అండ్ ఆర్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలి. ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఈ రెండు సేమ్ పాయింట్స్ రీచ్ కావాలి. అంటే లెఫ్ట్ డెరివేటివ్ పాయింట్ సపోజ్ ఒక 10 వచ్చింది అనుకోండి, రైట్ డెరివేటివ్ ఆల్సో విల్ గెట్ సేమ్ 10. సో బోత్ ఆర్ ఎగ్జిస్ట్ అండ్ బోత్ విల్ బి సేమ్, దెన్ వీ కెన్ సే దట్ ఫంక్షన్ సాటిస్ఫైయింగ్ ద డిఫరెన్షియబుల్ ప్రాపర్టీ అని చెప్తాను. ఓకేనా? సో
సో ఇప్పుడు ఈ డెఫినేషన్స్ బేస్ చేసుకొని లెట్ మీ డిస్కస్ సర్టెన్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ ఒక ఫార్ములాస్ కూడా ఎట్లా డెవలప్ చేయాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఐ విల్ షేర్ ద స్క్రీన్. Yes. కనపడుతుంది కదా? Is it visible? Yes, right. Okay. Yes. Yes. Here in your textbook, page number 31, example 2.2.7. Okay. So what was asking is derivative of x power n, where n is the positive integer. Okay. Whenever n is the positive integer, is asking what about derivative of x power n. Okay. This is discussed only, right? Yes. So consider the function f of x equal to x power n, where n is a positive integer. Okay, we have d by dx of f of x equal to. So according to definition, I can move the problems here. So d by df of f of x equal to limit x tends to 0. But according to definition, we have limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x by h. Okay, so now we know that f of x. What is f of x? F of x is x power n. Mari f of x plus h ante ఏమవుతుంది? X plus h whole power n. So in this definition, I can substitute f of x plus h value, f of x value. So d by dx of x power n, because function is x power n, it is equal to limit h tends to 0. So f of x is x power n. F of x plus h will become x plus h whole power n అవుతుంది. Okay, minus f of x అంటే minus x to the power n divided by h. So ఇక్కడ x power h whole power n ఏం చేస్తాను? As binomial distribution apply చేయండి. Okay, binomial distribution. What is x plus y whole to the power n expansion? X plus y whole to the power n expansion చెప్పాలి. What is x plus y whole power n expansion? n into x power n minus 1. Right. Okay, I will do complete these problems here. నేను ఒకసారి ఫ్రంట్ కెమెరా ఆన్ చేస్తాను చూడండి. ఎస్, స్క్రీన్ కనపడుతుందమ్మా? నోట్స్ కనపడుతుంది కదా? Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, మీరేం మాట్లాడతారు ఒకసారి వినండి. సో d by dx of f of x డెఫినేషన్ ఏముంది? లిమిట్ h tends to 0, f of x plus h minus f of x by h కదా. ఓకే, ఇక్కడ నాకు f of x అంటే ఏముంది? What is f of x? F of x is x power n, where n belongs to z plus 100, positive integer. So therefore d by dx of x power n will become limit h tends to 0, x f of x means x plus x power n. మరి f of x plus h అంటే ఏమవుతుంది? x plus h whole power n minus f of x అంటే x power n divided by h. So according to binomial expansion ఇక్కడ రాసి చూడండి. Yes, x plus y whole power n expansion ఏముంటుందమ్మా? Binomial expansion. X power n. Binomial expansion. Yes, X power n. nc0 x power n plus nc1 x power n minus 1 y power 1 plus nc2 x power n minus 2 y square plus up to divided as last term వస్తుంది ncn y power. Okay, ఇది expansion, binomial expansion. Okay, but in the place of y I have h, x plus x ఉంది, y plus లో h ఉంది. సో ఇప్పుడు నాకు దీంతో పాటు ఇది కూడా తెలియాలి మీకు. ఏంటి? వాట్ ఈస్ NCR ఫార్ములా? NCR ఫార్ములా n ఫ్యాక్టోరియల్ బై n మైనస్ factorial. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తే చూడండి. సో లిమిట్ h టెన్స్ టు 0, నాకు x పవర్ h హోల్ పవర్ n మైనస్ x పవర్ n బై h కదా. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ ఇదేంటి? d బై dx ఆఫ్ x పవర్ n. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే చూడండి. సో లిమిట్ h tends to 0, x plus h అంటే nc0 x power n
plus NC1 x power n minus 1 Into h power 1 y plus లో h ఉంది ఇక్కడ. Plus Sir, your next section. video is not coming. నేను ఫ్రంట్ కెమెరా ఆన్ చేసినానమ్మా. నోట్స్ కనపడుతుందా? NC2 x power n minus 2 h square It's square. and so on. Last term ఏమొస్తుంది? NCN h power n. h power n. ఇదంతా బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్. ఓకే, మైనస్ ఇక్కడ ఏముంది? x power n. X power n. x power n డివైడెడ్ బై h. దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. లిమిట్ h tends to 0. What is NC0? ఇక్కడ 1. NC0 is 1 ఎందుకంటే NC0 is nothing but n factorial by n minus 0 factorial. Minus r. n factorial by n factorial అంటే క్యాన్సిల్ 1 వస్తుంది. దిస్ ఇస్ 1 into x power n. మీరు మాట్లాడదమ్మా. ప్లస్ what is NC1? NC1 means n factorial by n minus 1 factorial. Okay, n minus 1 factorial, n factorial రాసుకోవచ్చు. n into n minus 1 factorial divided by n minus 1 factorial. సో ఈ రెండు క్యాన్సిల్ n వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? NC1 means n into x to the power of n minus 1 into h ప్లస్ ఇంక ఇవన్నీ నేను ఎక్స్పాన్షన్ అని రాయను బికాజ్ సింప్లిఫై తర్వాత చూద్దాం. జస్ట్ చేయండి. NC2 x power n minus 2 h square and so on up to NCN means NCN n వస్తుంది. h power n minus x power n divided by h. So limit h tends to 0. ఇక్కడ x power n plus n x power n minus 1 into h plus NC2 x power n minus 2 h square plus divided as NCN h power n minus x power n divided by h. So x power n minus x power n get cancelled. Okay, ఇప్పుడు ఏంటి? h తో మల్టిప్లై చేద్దాం. ప్రతిదీ h తో డివైడ్ చేద్దాం. లిమిట్ h tends to 0. n x minus 1 h by h plus NC2 x n minus 2 h square by h plus up to NCN h power n by n. Okay, sir by h. సో ఇక్కడ hh క్యాన్సల్. ఓకే, ఇక్కడ hh క్యాన్సల్ అంటే ఇంకో h ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ hh క్యాన్సల్ అయితే ఇంకో h n minus 1 ఉంటుంది. సో లిమిట్ h tends to 0. x n into x to the power n minus 1. ఇక్కడ all x are cancelled. ప్లస్ ఇక్కడ ఏంటి? NC2 x power n minus 2. Still we have one more h here. Plus up to NCN H power n minus 1. Okay. So for this I will go to substitute h equal to 0. Okay, h equal to 0 substitute చేద్దాం. సో ఇక్కడ h వాల్యూస్ ఏం లేవు. సో n into x to the power of n minus 1. ఇక్కడ NC2 x to the power n minus 2 into h ఉంది. సో this will become totally 0. ఓకేనా? ఇక్కడ నుంచి అన్ని జీరోస్ అయిపోతాయి. ప్లస్ దిస్ ఆల్సో h to the power of 0 to the power of, so this is 0. సో టోటల్ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది? n into x power n minus 1. So d by dx into x to the power of n. We got it is equal to n into x to the power of n minus 1. Okay, ఇంక ఇది ఫస్ట్ ఫార్ములా. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫార్ములా. మీరు అంటే ఇది ఇంక ఇప్పటి నుంచి మీరు ప్రతి ప్రాబ్లం అంటే ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ అంటే నెక్స్ట్ చేసే ప్రతి ప్రాబ్లమ్స్ దిస్ ఇస్ ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ ఇస్ యాజ్ ఎ ఫార్ములా. ఓకేనా? రైట్. సో d by dx of ఇది డెఫినేషన్ ప్రకారం అంటే d by dx of x to the power of n equal to సింప్లిఫై చేస్తాను. నాకు కన్సెప్షన్ ఇది మీ క్లాస్ తర్వాత నోట్స్ షేర్ చేస్తాను. సో దిస్ ఇస్ ఐ గాట్ వాల్యూ n into x to the power of n minus 1. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ఫార్ములా. ఎప్పుడు whenever n belongs to z. ఓకే, here next I will share the next here. స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను, ఒకసారి చూడండి. ఇది అర్థమైంది కదా? is it understand? Okay, Yes. okay. Yes. With the help of this I can move the some more example. Okay, let us take some trigonometric functions, logarithmic functions, exponential functions. Okay, just I give one algebraic function. Okay, algebraic function ki explain chestanu. Next I will explain the one example based on trigonometric function. Okay, sin theta or cos theta or sin x. Okay, avi cheddam. Okay, I will share the screen here. Yes.
కనపడుతుంది కదా. సో d by dx of x to the power of n I got n into x to the power of n minus 1. Okay, next here. Next example. Okay, of course e power x also similar. E power x differentiation again we'll get the e power x practice and I will explain the one trigonometric function. Okay, okay, చూడండి point as in your textbook page number 33. Find the derivative of trigonometric function sin x. Okay, అంటే sin x కు డిఫరెన్షియేషన్ కనుక్కుందాం అకార్డింగ్ టు దిస్ ప్రిన్సిపల్ చూద్దాం. ఇవన్నీ మీరు ఫార్ములాస్ కింద ట్రీట్ చేసుకోండి. sin x, cos x, tan x, cot x, cosec x ఆర్ log x ఆర్ e power x like that. అవి ఇవన్నీ మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన టెక్స్ట్ లో జస్ట్ I will go through the 1 or 2 examples. Then with the help of this I can move the problematic part. First is formula define చేద్దాం. Find the derivative of the trigonometric function sin x. So let us suppose f of x is equal to sin x. Okay, దీన్ని డెరివేషన్ చేయాలి కదా. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం దీన్ని. సో for proving this one first we need to know the formula for this. అంటే sin a minus sin b ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని చేస్తా చూడండి. కన్ఫ్యూషన్ yes. స్క్రీన్ కంప్లీట్ చేసి చూస్తా చూడండి. నోట్స్ లో ఫంక్షన్ sin x కదా. చూడండి నోట్స్ కనపడుతుంది కదా. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ వన్. ఓకే, సెకండ్ వన్ చూడండి. ఏంటి ఫైండ్ sin x derivative of sin x. Okay, yes, చూడండి. let f of x equal to sin x అనుకుందాం. f of x equal to sin x. Okay, by definition ఏంటి? By definition of derivative of a function f of x ఉంటుంది. f dash x equal to formula ఏంటి? limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h కదా. be exist, ఇది ఎగ్జిస్ట్ కావాలి అంటే ఈ ఫార్ములాను నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే తెలుస్తుంది. ఫంక్షన్ ఏముంది అంటే దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు మనము d by dx of x రైట్. చూడండి, సో d by dx of f of x అంటే sin x ఉంది. sin x it is equal to limit h tends to 0. ఇప్పుడు నాకు f of x sin x, మరి f of x plus h అంటే ఏమవుతుంది? sin of x plus h minus f of x అంటే sin x by h. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను? sin a minus sin b. ఇక్కడ sin a అంటే sin of x plus h ఉంది, మైనస్ sin b అంటే b ప్లస్ లో h ఉంది, x ఉంది. ఇప్పుడు నాకు ఈ ఫార్ములా మీరు ఇంటర్మీడియట్ లో చదువుంటారు మీరు. 2 cos a plus b by 2 sin minus b by 2. sin a minus sin b ఫార్ములా ఉంటుంది. 2 cos right, a plus b by 2 a plus b by 2 sin a minus b by 2 ఓకే, ఇది ఫార్ములా. ఇవన్నీ మీకు తెలిసి ఉండాలమ్మా, ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్ ఆల్రెడీ చదువుతారు. సో sin a minus sin b equal to 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2. ఇక్కడ a ప్లస్ లో x ప్లస్ h ఉంది. ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ b we have x. సో దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. లిమిట్ h tends to 0 2 cos x plus h plus x by 2 okay into sin of a minus b by 2 అంటే x plus h minus x by 2 divided by h ఉండి h as it is రాస్తున్నా. therefore limit h tends to 0. ఇక్కడ 2 ఉంది కదా, ఈ 2 ను h by 2 రాసుకుంటా. ఓకే, ఐఎమ్ బ్రింగింగ్ దిస్ 2 టు డినామినేటర్. సో cos of x plus x 2x plus h by 2 అవుతుంది. ఓకేనా, ఇంటూ sin of ఇది ఎంత అవుతుంది? x's క్యాన్సల్, సో sin of h by 2 divided by ఇక్కడ 2 ఉంది కదా, ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ ఇస్ 2 as h by 2. ఓకే, ఇప్పుడు లిమిట్ స్ప్లిట్ చేద్దాం. టేక్ లిమిట్ ఫర్ దిస్ ఫంక్షన్. సో లిమిట్ h tends to 0. ఇక్కడ 2x by 2 ఉంది, cos of 2x by 2 ఉంది, అంటే ఇది x plus h by 2 అవుతుంది. రైట్, am I right?
2 cancel అవుతుంది, Yes, sir. h by 2, ఓకే, ఇంటూ లిమిట్ h tends to 0 sin of h by 2, ఈ h by 2 ఇక్కడ రాస్తున్నా, సైన్ ఫంక్షన్ రాస్తున్నా, లిమిట్ h tends to 0 cos of x plus h by 2 ఇంటూ, అంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ ఫంక్షన్స్ కనుక మనకంటే ప్రాపర్టీ తెలుసు, లిమిట్ x tends to a f of x into g of x ఏమవుతుంది, ఎస్ లిమిట్ x tends to a f of x లిమిట్ x tends to g of g x. of x, ఓకే, స్ప్లిట్ చేసుకుంటున్నా. సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ ఇదేమవుతుంది, ఇప్పుడు x ప్లస్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, cos of x plus 0 by 2 అంటే cos x plus 0. మరి ఈ ఫంక్షన్ వాల్యూ అవుతుంది, మీరు ఇంటర్మీడియట్ తినాలి 1 ఎస్ 1, ఎందుకంటే మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది ఇక్కడ రాసి చూడండి, లిమిట్ x లిమిట్ theta tends to 0 sin theta by theta. sin theta by 2 by theta by 2 is equal to 1, ఓకేనా, ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని ఇదంతా 1 అవుతుంది నాకు. సో cos x plus 0 అంటే cos x into 1 అంటే cos x వస్తుంది, అంటే దిస్ ఈస్ డిఫరెన్సియేషన్ ఆఫ్ sin x, అంతే కదా, ఈ sin x డిఫరెన్సియేషన్ కదా, ఓకే, sin x డిఫరెన్సియేషన్ ఇది, ఇవన్నీ ఫార్ములాస్ కింద ట్రీట్ చేసుకోండి, రైట్. ఇవన్నీ మీకు క్లాస్ అంతా షేర్ చేస్తాను, పేజ్ నెంబర్ 2, రైట్, ఓకేనమ్మా, రైట్. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇంకా చేద్దాం. సిమిలర్లీ ఇవన్నీ ఏంటంటే మీరు sin x cos x ఇవన్నీ ప్రిన్సిపల్స్ లాగా ఫార్ములాస్, ఇవన్నీ sin x ఫార్ములా cos x, ఓకే. చూడండి సిమిలర్లీ ఇప్పుడు ఒక టూ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పినాను, ఏంటి, డిఫరెన్సియేషన్ ఆఫ్ s, డిఫరెన్సియేషన్ ఆఫ్ what about first one, x over n, ఎంత వచ్చింది, n into x to the power of n minus 1. Similarly n into x to the power of n minus 1. Similarly డిఫరెన్సియేషన్ ఆఫ్ sin x కు cos x వచ్చింది. ఇట్లా మీరు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాడు, చేయండి, మీకు అర్థమవుతుంది. ఇట్ ఈస్ అనేబుల్ టు అండర్స్టాండ్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్, ఓకే, ఎందుకంటే టైం ఎంత, నెక్స్ట్ టాపిక్ మూవ్ అవుతుంది. సో డిఫరెన్సియేషన్ ఆఫ్ cos x మైనస్ sin x వస్తుంది, డిఫరెన్సియేషన్ ఆఫ్ log x 1 by x వస్తుంది, డిఫరెన్సియేషన్ ఆఫ్ e power x డిఫరెన్సియేషన్ e power x ఉంది, ఓకే. లైక్ దట్ వి హావ్ దట్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ సొల్యూషన్స్ తోటి ఉన్నాయి, ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి, ఓకే. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ బుక్స్ ఇలేదు సార్, మాకు లింక్ బుక్స్ ఇలేదు సార్, బుక్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయలేదు సార్. మీరు గ్రూప్ లో లేరా, నేను ఆల్రెడీ గ్రూప్ లో సెండ్ చేసినాను. లేదు సార్, ఇంకా ఈ రోజు జాయిన్ అయినాను సార్ నేను. గ్రూప్ లో ఉన్నారు కదా, ఈరోజు జాయిన్ అయినారు కదా, నేను మళ్ళీ ఈ రోజు జాయిన్ అయినాను సార్. సార్ ఇంతకు ముందు క్లాస్ లింక్ పెట్టండి సార్. షూర్ అమ్మా, ఓకే అమ్మా, క్లాస్ Add Veerakumari sir in group. Veerakumari. రైట్, ఓకే, మీ నేమా, ఓకే ఓకేనమ్మా, ఓకే Veerakumari sir. Okay. Thank you. సరే క్లాస్ అతను నేను ఇది సంబంధించిన మొత్తం నోట్స్ పెడతానులేండి అమ్మా, సరేనా సార్. యాడ్ హేమంత్ సార్, నాకు ఒకసారి చిన్న మెసేజ్ పెట్టండి, నేను యాడ్ చేస్తానులేండి, ఓకేనా. సార్ యాడెడ్ విమల సార్ ఇంతకు ముందు క్లాస్ వి కూడా పెట్టండి సార్. ఓకేనమ్మా, ఓకే, నేను పెడతాను సార్. గ్రూప్ లో యాడ్ చేయండి సార్ హేమంత్. రైట్, నేను యాడ్ చేస్తాను, మీరు నా నెంబర్ కు ఒకసారి మీరు మెసేజ్ పెట్టండి, నేను యాడ్ చేస్తానండి. చాలా వరకు ఎవరికి టెక్స్ట్ బుక్స్ ఇవ్వలేదు సార్, మీరు వీలైనంత వరకు మాకు షేర్ చేయండి. అదేనమ్మా, నేను ఏమంటున్నా, ఫస్ట్ రోజే బుక్ మొత్తం షేర్ చేసినాను, అసలు మీరు గ్రూప్ లో లేట్ గా జాయిన్ అయినట్టున్నారు, ఓకే, నేను పంపిస్తాను We don't know even numbers sir. నా నెంబర్ ఒక్కసారి నోట్ చేసుకోండి, ఇంత డిస్కషన్ టైం వేస్ట్ అవుతుంది, నెంబర్ నోట్ చేసుకోండి, ప్లీజ్ నోట్. ఈ రోజు జాయిన్ అయిన వాళ్ళు నెంబర్ నోట్ చేసుకోండి, నా నెంబర్ చెప్పండి. 94402 39 539. సరే, మీరు మాట్లాడకండి, ఓకే. I will start the next topic. కొన్ని ప్రాబ్లమాటిక్ పార్ట్స్ చేద్దాం, ఓకే. నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను, చూడండి. మీరు ప్లీజ్ మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి, అవసరం ఉన్నప్పుడు మాట్లాడండి. నెక్స్ట్ సియర్, నెక్స్ట్ వన్, బాగా మాట్లాడద్దమ్మా. ఎస్, ఇది కనపడుతుందా, ఎస్, టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ 36. మాట్లాడొద్దు, నేను అందరూ ఎన్మ్యూట్ చేస్తాను, చూడండి, ఒక్కసారి వినండి, ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, ఈ ప్రాబ్లం ఇంపార్టెంట్. సో దట్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు 1 minute, ఒక నిమిషం ఆగండి, 1 minute.
రాసి నాకు ఇచ్చేయగానే ప్రింట్ వస్తుంది నీకు అండ్ రీచెక్ చేయాలి కదా పంపించేటప్పుడు ఉంది నా దగ్గర రాసి పేపర్ పైన పెట్టాలి సీల్ వేసేయాలి ఒకరి కథం తీయాలి బండి సార్ మ్యూట్ ఎవరీవన్ సార్. బండి ఫుల్ కాగానే బండి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ వర్క్ నడుస్తూనే ఉంటది అర్థమైందా ఇంకో బండి ఫిల్ అయ్యి అది అయిపోగానే ఇవాళ రవి బ్యాంక్ ఒక సారీ ఒక నిమిషం చూడండి ఇది డిజిబుల్ స్క్రీన్ కనపడుతుంది కదా ఓకే హలో ఫిలిజన్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఏమన్నాడు f of x equal to x square sin 1 by x for x not equal to 0 and f of 0 as derivative at x equal to 0 అన్నాడు ఓకే సో ఇంతకుముందు చేసిన టూ ప్రాబ్లమ్స్ కు ఈ ప్రాబ్లమ్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే in previous two examples there I found x power in differentiation. Similarly, I found sin x differentiation. But ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఫంక్షన్ వాడు ఇస్తున్నాడు f of x equal to x square sin 1 by x. Just we need to check out whether this function is differentiable or not at x equal to 0. Yes, are you following me? Difference between these and previous two examples ఏంటంటే previous two questions లో sin x differentiation చేసిన ఆన్సర్ cos x వచ్చింది. x power differentiation చేసిన ఆన్సర్ n into x to the power of n minus 1 వచ్చింది. బట్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు f of x equal to okay if f of x equal to x square sin 1 by x then he is asking we have to check out whether this function is differentiable function or not at x equal to 0. Okay, right? Okay, coming to the solution part. So what is function here? F of x equal to x square sin 1 by x. Again, I am going to apply the definition. You know that by definition of differentiable function, limit x tends to 0, f of x minus f of 0 by x minus 0. Okay, so limit x tends to 0. Function f of x is what is f of x square sin 1 by x by x. Okay, but f of 0 equals 0 node. Okay, in the question itself they given f of 0. What is f of 0 value? 0. So f of x is x square into sin 1 by x minus f of 0 means that is 0 by x minus 0. X minus 0 means we will get only x only. So here limit x tends to 0, x square sin 1 by x by x we will get. So x cancel. So one x square by x means in numerator still there will be one more x. So limit x tends to 0, x into sin 1 by x. Okay, so now substitute x equal to 0. So 0 into sin 1 by x is there. Don't put directly x equal to 0 because in the diagonal we have 1 by x. If you put x equal to 0, it will become 1 by 0. So it will tend to infinity. But we know that what is sin theta range? The range of sin theta is intermediate. Yes, range of sin theta is minus 1 to plus 1. Okay, we will get it is not tends to infinity. We will get the range of sin theta is minus 1 to plus 1 only.
So finally we got 0 into -1 to +1. So if you put -1, 0 into -1 into 0, or if you put 0 into +1, totally it is 0. Or if you put -1 to +1, any one of the value in between -1 to +1, so total it is 0 into something is there. So total 0 into something, total it will become 0. So it is countable value. So we got answer is countable. And it is existing. It is to finite quantity. And according to definition, what about definition of differentiable function? The differentiable function definition emundi? Limit extends to s. See the definition. Limit x tends to c f of Yes. x minus f of Limit to c. exist అంటే the value should be countable. Exist finite అనేది చూడండి definition. So according to this definition, we got the answer for this problem is 0. Is it 0 countable or uncountable? Countable. Countable. So finite value. Hence it is differentiable. Okay. See here. Therefore, where it is question, right, this one. So we got limit x tends to 0 f of x minus f of 0 by x minus 0 for the function x square sin 1 by x. We got finally 0. So 0 is countable, finite quantity. So therefore f dash x is existing. At which point? At x equal to 0. So for the given function f dash x is exist. Okay. So he is not asking the formula for x square into sin 1 by x. Just he is asking check out whether the differentiation is existing or not. Okay, for this at 0 it is existing. Okay. Similarly, let me do one more example. See example 2.2.15. Okay. Find out right hand and left hand limits at the origin for the function f of x equal to x tan inverse 1 by x for x not equal to 0, and it is equal to 0 whenever x equal to 0. So here the function is defined in two cases, like the same similar previously also f of x equal to x square into sin 1 by x whenever x not equal to 0. If it is f of x equal to 0, x equal to 0. So similarly, he given the function defined like this: f of x equal to x into tan inverse 1 by x for x not equal to 0, and 0 for x equal to 0. So for this function, he is asking what about left hand differentiable function, left hand derivative and right hand derivative at which point? At origin. At 0, we need to calculate f dash 0 at right differentiation and left differentiation in f dash 0 or f dash 0. So check them. Yes, here. First, come to the solution. I am using first right differentiable definition. So or f dash 0 equal to, according to right hand differentiable function definition, limit h tends to 0 plus. So 0 plus f of 0 plus h minus f of 0 by h. Okay, this is definition. Now he is given what is f of x value? X tan inverse 1 by x. Then tell me what is f of 0 plus h value? X tan More than 0. X tan inverse of 1 by x. Yes, in the place of x, we need to substitute 0 plus h. So 0 plus h into tan inverse of 1 by 0 plus h. Simply we can get h into tan inverse 1 by h. Okay, h into tan inverse 1 by h minus f of 0. What is f of 0 value? In the question itself, we given f of 0 is 0. 0. So if you substitute these two values in the definition, we will get limit h tends to 0 plus limit h tends to 0 plus h tan inverse 1 by h by h. Okay, for h greater than 0. So h cancel. Okay, it's 20. H cancel. So we got limit h tends to 0 plus tan inverse of 1 by h. Tell me, if you put h equal to 0 after simplification, finally substitute limit. So limit h tends to 0 plus tan inverse of 1 by h. So limit h tends to 0 plus tan inverse 1 by h means tan inverse of 1 by 0. Yes, 1 by 0 means 0. In tan theta, for what values of theta we will get infinity? 90. 90 degrees. So tan inverse of infinity undi. In the place of infinity, can I write tan inverse tan of 90 degrees? Yes, sir.
tan inverse of tan pi by 2. So tan inverse tan get cancelled, we'll get only pi by 2. Okay, so I got right limit is right limit. So this is right limit only na. So I got right limit at 0, I got pi by 2. Okay, so right hand limit is existing. Similarly, I can calculate left hand limit. Left hand limit like according to definition. Don't make nice. L f dash of 0 equal to limit h tends to ikkada print mistake pattadi. It is print mistake. It is not h tends to 0 plus, it is 0 minus undali. Okay, limit h tends to 0 minus f of 0 minus h minus f of 0 by minus h. Okay, so substitute in the place of x 0 minus h. Okay, now function emundi, what is function? F of x equal to x tan inverse sunrise kada. I want to find f of 0 minus h ante f of minus h. Simply I want to find f of minus h. So if you put f of minus h, it will become in the place of x put minus h. So minus h tan inverse of 1 by minus h. Okay, f of 0 again it is 0 only. So minus h tan inverse 1 by minus h minus 0 by minus h. Okay, so minus h get cancelled. So I'll get limit h tends to 0 minus tan inverse of minus 1 by h. Tell me, what is tan of minus theta? Tan of minus theta. Minus tan theta. Minus tan theta. Okay. Shall I write this minus tan minus outside of the tan theta? So minus of limit h tends to 0 tan inverse of 1 by h. Again tan inverse of 1 by h ఉంది. H plus 0 substitute చేయండి. Tan inverse of 90 degrees, tan 90 degrees. So tan get cancelled because already in outside we have minus. So minus pi by 2 వస్తుంది. Okay na? So left limit I got minus 90 degrees. Okay na? Minus pi by 2. So I got right limit is plus pi by 2, but left limit is minus pi by 2. So both limits are existing and they are not equal. It means, what is the meaning of this? Simply the limits are existing, but the function not satisfying the differentiable definition. Okay, so definition epudu satisfies limit as x tends to 0 minus f of x minus f of c by x minus c equal to limit x tends to 0 plus f of x minus f of c by x minus c. Both are exist and both are tends to same. Then only the differentiable function definition must be exist. But here left limit is showing minus pi by 2, right limit is showing the right derivative is showing plus pi by 2. So both existing but not equal means the function f has no derivative at x equal to 0. Okay na? So limit left derivative, right derivative existing but they are not equal means simply at x equal to 0 the function is not derivable. Okay, ardhamainidi? Yes, is it understand? Is it understood? Okay, similarly I will explain one more example here. Whatever the problem we discussed just now, this is f of x equal to x tan inverse some x. Please put an important note. This is important problem for your final exam purpose. Okay, in your final exam they will ask these type of questions. Okay, let me discuss one more similar example. Right, f of x equals here example 2.2.16. Okay. Okay, next. Here. As f of x equal to x sin x, x into sin 1 by x, whenever x not equal to 0. If it is 0, that function value is 0, whenever x is 0, and, so that it is continuous but not differentiable entered. It is continuous function but not differentiable at x equal to 0. Okay, this is similar examples here. Of course, differentiable function check them. So I will explain here. Limit x tends to 0 plus. First I am going to discuss the right continuity. Okay, this is limit x tends to 0 plus h. Continuity definition vartunamma. Show that
it is continuous function, but not differentiable అన్నాడు. ఓకేనా? So for these problems, I want to discuss two properties simultaneously. అంటే right continuity కనుక్కోవాలి, as well as left continuity I want to find out. Then I want to show that left continuity value equal to right continuity value. Means it is enough to show that it is simply left to right continuity values are same, means it is continuous function at x equal to 0. And similarly, I want to find out right differentiable value, left differentiable value, but I want to show that these two are not equal because he is saying it is not differentiable. Okay, so let me discuss first continuity property. Discuss this. According to definition of continuous function, limit x tends to a, f of x equal to f of a కావాలి కదా. Okay, so limit I am going to discuss first right continuity here. Limit x tends to 0 plus f of x equal to limit x tends to 0 plus f of x and f of 0 plus x, 0 plus h, right continuity 0 plus h. Yes, so substitute in the place of x 0 plus h, so that the function will become limit x tends to 0 plus h into sine of 1 by 0 plus h. Okay, so h into x tends to 0 na h tends to 0 na adi x tends to 0 plus right continuity. Then h place lo x lo substitute chestam. పెట్టుకోవాలి సార్. x place lo h కదా సార్ ఉండాలి. h place లో 0 plus h వస్తుంది. 0 plus h అంటే సింప్లీ ఇట్ ఇస్ h ఓన్లీ. ఎస్ h వస్తుంది. h సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా మరి ఇప్పుడు. ఇక్కడ ఉంటున్నారా? రైట్ అంటే ఒకసారి ఇది x కాదు. దిస్ ఈజ్ నాట్ x, దిస్ ఇస్ h tends to 0 plus. ఓకేనా? ఇక్కడ ప్రింట్ మిస్టేక్ x కాదు, h tends to 0 plus. రైట్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, లిమిట్ h tends to 0 plus. ఓకేనా? రైట్, ఓకే సార్. రైట్, 0 h tends to 0 plus ఇది x కాదు, h tends to 0 plus. అప్పుడు ఏంటి, x ప్లస్ లో 0 plus h సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు I can get limit h tends to 0 plus f of 0 plus h అన్నప్పుడు 0 plus h into sin of 1 by 0 plus h. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు అగైన్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. లిమిట్ h tends to 0, ప్రతి దగ్గర x ఉంది, కరెక్షన్ చేసుకోండి. అది దట్ ఈస్ నాట్ x, దట్ ఈస్ h tends to. ఓకేనా? సో ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ wherever h is there, replace h equal to 0. So h into sin 1 by h is there. So h అంటే 0 into again sin 1 by h ఉంది. sin 1 by 0 అంటే 1 infinity కి వెళ్తుంది. But what is the range of sin theta? Sin theta range is -1 to +1. So -1 to +1 కనుక 0 into -1 again it is 0. 0 into +1 again it is 0. Totally I can get 0. Okay, right continuity value I got 0. Okay na? Similarly left continuity, coming to the left continuity, limit ఇక్కడ కూడా చూడండి x ఉంది, x కాదు, limit h tends to 0 minus. Please correct this. In the place of x, write down h. Left continuity చేస్తుంది చూడండి. limit h tends to, మా స్పీకర్ ఆఫ్ చేసుకోండి అమ్మా, మీరు ఎవరో డిస్టర్బ్ అవుతుంది. limit h tends to 0 minus f of x equal to limit h tends to 0 minus f of 0 minus h. అంటే ఇప్పుడు x ఎక్కడ ఉందో x ప్లస్ లో మైనస్ h సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. 0 minus h అంటే మైనస్ h. ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ x రిప్లేస్ మైనస్ h. సో ఇట్ విల్ బికమ్ లిమిట్ h tends to 0 minus, ఇక్కడ h మళ్ళీ ఇక్కడ h పంట చూడండి, 0 minus h into sin of 1 minus 1 by 0 minus h. So 0 minus h means minus h. Okay, and what is sin of minus theta? Sin of minus theta minus sin theta. So e minus cancel అవుతుంది. ఓకే, minus h into sin of minus theta, minus of minus h become plus అవుతుంది. So minus cancel అయిపోతుంది. So limit h tends to 0, h into sin 1 by h, again we will get the same one. So again replace h 0. So it is 0 into, ఈ స్పీకర్ ఆఫ్ చేసుకుంటాం ఎవరు, ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు? స్పీకర్ ఆఫ్ చేసుకోండి. మౌనిక స్పీకర్ ఆఫ్ చేసుకోండి అమ్మా. మౌనిక ఎవరు? మ్యూట్ చేస్తాను. So this is limit h tends to 0 minus h into sin 1 by h, because minus h and sin of minus theta minus sin theta, so that it will become plus. So finally I got
limit h tends to 0 minus h into sin 1 by h. So in the place of h, I am replacing 0, but the sin 1 by h is there. So sin 1 by h means if you put directly h equals 0, it will become sin 1 by 0. So sin infinity. But range of sin theta is -1 to +1. So you can take either +1 or -1. Totally 0 into is there. So totally it will goes to 0. So limit h tends to 0 minus f of x also 0. So I got left continuity, right continuity. So left continuity is also 0, and here right continuity also I got 0 value. Therefore both are existing and both are same, means the given function f of x is a continuous function at x equal to 0. Okay, na? So same, he asking same this one. So here prove that x is at x equal to 0, it is continuous function, but it is not differentiable. Differentiable check చేద్దాం. So next, see here. Next one. Now come to the derivability. Now we shall examine, or we will test the differentiable property at x equal to 0. According to definition, right differentiable definition ఏముంటుంది? or f dash 0 or limit h, మళ్ళీ ఇక్కడ x పడ్డదమ్మా, సరే ఇక్కడ x తీసుకుని తర్వాత h కన్వర్ట్ చేసిన డెఫినేషన్ రాస్తున్నా. ఫస్ట్ లిమిట్ x tends to 0 plus f of x minus f of 0 by x minus 0, or it is same as డెఫినేషన్. ఇది 0 h tends to రాసినప్పుడు ఏమవుతుంది? లిమిట్ h tends to 0 రైట్ డిఫరెన్షియబుల్ అంటున్నా అన్నప్పుడు 0 plus h రావాలి. f of 0 plus h minus f of 0 by 0 plus h minus 0 అంటే సింప్లీ h వస్తుంది. ఓకే, therefore f of 0 plus h అంటే ఏంట? Again the function, what is function? Sin x into 1 by x. So in the place of x replace 0 plus h అంటే సింప్లీ h సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. So that it will get f of limit h tends to 0 sin h into sin 1 by h by h. So again x cancel, sorry h cancel. So limit h tends to 0 sin 1 by h. So again if you put directly h tends to 0 అన్నప్పుడు ఏంటి? sin 1 by h. Sin 1 by h means sin 1 by 0. Again sin infinity. But range of sin theta is -1 to +1 only. Since sin 1 by h oscillates between -1 to +1, the range of sin theta is -1 to +1. So sin is limit h tends to 0 sin of 1 by h does not exist. ఇంతకు ముందు ఏముండే? ఇంటూ 0 ఉండే. కంటిన్యూటీ ఫంక్షన్ చెక్ చేసుకోండి. కంటిన్యూటీ దగ్గర h into sin 1 by h ఉండే కనుక 0 into -1 or +1 totally 0 అయింది. బట్ ఇక్కడ ఏంటి? Sometimes it is oscillation function. Sometimes it is showing -1, sometimes it is showing +1. So it means, it indicates, it indicates since sin 1 by h is oscillates between -1 to +1. Therefore limit h tends to either 0 plus or 0 minus, both h tends to 0 sin 1 by h does not exist. Okay na? అంటే లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ కాదు, లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ కావట్లేదు. Therefore or f dash 0 equal to f dash of 0 plus 0 అంటే 0 plus h అంటే 0 ఇక్కడ does not exist. Similarly we can show that left limit also does not exist. అంటే the meaning ఏంటి? left differentiable also does not exist. It means for this function f of x equal to x sin x sin of 1 by x whenever x not equal to 0 and 0 for x equal to 0 is not a differentiable function at x equal to 0. Why? Because the right differentiable function does not existing, left differentiable function also does not existing. So it is an example of discontinuity. It is an example of not differentiable at x equal to 0, but it is continuous function at x equal to 0. Okay, so f of x equal to this function is continuous function at x equal to 0, but it is not differentiable function at x equal to 0. Okay, ఈ ప్రాబ్లమ్ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఆల్ దీస్ ఆర్ సిమిలర్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్. yes see this is also important for your exam point of view. This is important. Yes, what is time now? 12:32. Okay, I will stop the I will explain only this problem, then I will stop the class. Okay, just listen. It's last problem. Just listen carefully. So this is important. If f of x equal to -2 for limits intervals -3 to 0, and f of x is x minus 2,
for 0 less than x less than or equal to 3. Okay, so I'm taking one function f of x and ఎట్లా డిఫైన్ అయింది in two sub intervals -3 to +3 మధ్యలో తీసుకుంటున్నా. In first interval -3 to 0 the function is constant function, that is -2, whereas in 0 to 3 the function is x minus 2. ఇట్లా డిఫైన్ అయితే from these f of x is asking first find the gx ఫార్ములా ఏమన్నాడు, gx equal to f of mod x plus mod of f of x, అంటే f of ఓన్లీ mod x కు mod అప్లై చేస్తున్నాడు, అది ప్లస్ టోటల్ ఫంక్షన్ కు mod అప్లై చేస్తున్నాడు. add these two, the resultant function is nothing but g of x. So for these f of x, first I want to find the g of x, then after finding the g of x is asking test the differentiability of g of x in the interval -3 to +3. Okay, the g of x calculate చేయండి, g of x calculate తర్వాత at which points in the interval -3 to +3, at which point the function g of x must be satisfies differentiable condition అన్నాడు. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ఏంటి దీనికి f of x చేయాలి. నేను ఈ ప్రాబ్లం నేను క్లియర్ చేసి ఇక్కడ in your textbook e is given in shortcut way. I will explain this problem complete in a systematic manner here. అంటే ఏంటి కంప్లీట్ ఎలాబరేట్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఒకసారి చూడండి. I will share the, just wait. Yes, ఇక్కడ చేస్తే చూడండి. Yes, f of x equal to -2 whenever the interval -3 to 0 and x minus 2 whenever the interval is 0 to 3, and g of x is given, g of x is f of mod x plus mod of f of x. Okay, so first coming to the how to calculate f of mod x. Okay, only x plus to mod x substitute చేయండి. Yes, what is the meaning of mod x? Mod x means, yes, mod x equal to 3 means what is the meaning of that? If you remove the mod, x lies in between some 3 ఉంటే -3 to +3. If it is 10, -10 to +10. If it is mod x equal to 3 means what is the meaning of this? X lies in between -3 to +3. So similarly, ఇక్కడ only I am going to apply the mod for x function only. So the function f is defined in two intervals. First -2 ఉంది. In -2 there is no any x multiples, so that is a constant function. I am not going to apply the mod for that constant function. Only I want to find mod f of mod x only. So wherever x is there, in the place of x, one time put -x, another time put +x. Okay, so f mod x will become, so first in constant function name random because that is a -2, there is no any x multiples. So x minus 2 0 to 3 interval with the defined మాత్రం డిస్కస్ చేస్తాం because x multiples having in second function only. In 0 to 3 interval with the defined function ku f of x multiples we have. So f of mod x equal to first -x better. So in the place of -x, if you put -x, it will become -x minus 2. Okay, right? And interval ఏంటి -x అంటారు, అంటే interval should be below 0. Below 0 ఉన్నప్పుడు ఏమొస్తాయి -3 to 0. So -x minus 2 which is defined -3 less than or equal to x less than or equal to 0. Again put +x అన్నప్పుడు x minus 2. Therefore x minus 2 interval at question లో ఇచ్చాడు, that is given 0 less than x less than or equal to 3. Okay, similarly I got f of mod x. Next I want to find mod of f of x, అంటే ఫంక్షన్ కంప్లీట్ ఫంక్షన్ కు mod అప్లై చేద్దాం. సో mod of f of x అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? Yes, what is f of x actually? -2 ఉంది plus x minus 2 ఉంది. So if you apply the mod, all negative values will become positives. అంటే ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ అన్ని చేంజ్ అవుతాయి చూడండి. సో mod of -2 అంటే +2 వస్తుంది. ఓకే, సో +2 ఇంటర్వల్ ఏంటి -3 less than or equal to x less than or equal to 0. అండ్ అగైన్ x minus 2 ఉంది. సో x minus 2 ఉన్నప్పుడు ఒకసారి -x minus 2 తీసుకోవాలి అండ్ అనదర్ టైం +x minus 2 తీసుకున్నాం because x functions are there in second function. So -x minus 2 in the interval 0 less than x less than. ఇక్కడ ఏంటి ఇంటర్వెల్ ని స్ప్లిట్ చేస్తున్నా, -3 to 0 instead of -3 to 0 I am going to split this interval into -3 to 0, next 0 to 2. Why? Because it is mod of x minus 2 ఉంది. So -2 to 0 what about f of x, and 0 to 2 to 3 what about the function? అట్లా డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాం two cases చూడండి. So if it is
0 to 2, the function will become minus x minus 2. The complete function become minus again. Next, plus x minus 2 whenever the intervals are 0 less than x less than or equal to 3. Okay, so this is f of mod x and mod of f of x. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని యాడ్ చేద్దాం, వచ్చేది g of x. ఓకే, సో చూడండి, సో g of x ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ -3 to 0 ఇంటర్వల్ మధ్యలో ఏంటి x minus 2 plus 2. ఓకే, x minus 2 plus 2. ఫస్ట్ x minus x minus 2 ఉంది, plus 2 ఉంది. సో minus x minus 2 plus 2 అప్పుడు ఇది -3 less than or equal to x less than or equal to 0. The function is mod f of mod x ఏముంది minus x minus 2 ఉంది, అండ్ mod f x ఏంటి 2 ఉంది. సో minus x minus 2 plus 2 అయితే నెక్స్ట్ సెకండ్ రోల్ చూడండి, 0 to 2 మధ్యలో ఏముంది, 0 to 2 మధ్యలో x minus 2 minus x plus 2. నెక్స్ట్ 2 to 3 ఇంటర్వల్ మధ్యలో x minus 2, ఇక్కడ కూడా x minus 2 ఉంచండి. సో అంటే సింప్లిఫై చేస్తే ఏమవుతుంది, -2 plus 2 get cancel, we'll get -3 to 0 ఇంటర్వల్ మధ్యలో fx is minus x, and in the interval 0 to 2 is all x cancel minus x cancel, 2 cancel minus 2 cancel, we'll get 0, and 2 to 3 interval మధ్యలో x plus x, 2x minus 2 minus 2 minus 4 అయితే 2x minus 4 అయితే. So this is g of x. Yes, after calculating g of x, he is asking at which point it is differentiable. Interval ఏంటి -2 -3 to +3 మధ్యలో. So the function is totally I got g of x is minus x -3 less than or equal to x less than or equal to 0, and 0 less than x less than or equal to 2, and 2x minus 4 2 less than x less than 3. Yes, చూడండి. So this is the function. So I got finally g of x is minus x. So ఇక్కడ మీకు డైరెక్ట్ స్టెప్స్ రాశాడు, because that I explained some elaborate, complete elaborate చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఇక్కడ చూడండి. So I got g of x is minus x for -3 less than or equal to x less than or equal to 0, and 0 for 0 to 2, and 2x minus 4 for 2 to 3. ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ అదే కండిషన్ చెక్ చేయండి. Yes, at 0 first I will going to discuss at 0. So at x equal to 0 దగ్గర g of x differentiable or not చెక్ చేద్దాం. So first left limit, left differentiability, g dash of 0 minus equal to limit h tends to 0 minus g of 0 minus h minus g of 0 by minus h. అన్నప్పుడు ఏంటి limit h tends to 0 minus h by minus h. So this is -1 వచ్చింది. Similarly right differentiation, g dash 0 plus equal to limit h tends to 0, g of 0 plus h minus g of 0 by h, limit h tends to 0 plus. So this is g of 0 plus h అప్పుడు 0 అయింది. Next -0 by h అంటే it is something by 0, it is 0 only. So both left derivative, right derivative are existing, but they are not equal. Right derivative I got left derivative I got -1, but right derivative 0. So at x equal to 0, the function g of x is not a differentiable. Similarly, this is fails to satisfy differentiable definition at x equal to 2 also. You check చేసుకోండి. Similarly, left derivative of g at 2, I will get 0 answer, and right derivative at x equal to I will get 2. So both are existing, but they are not equal. Means this differentiable function definition is fails at x equal to 2 also. So the g function must be fails to satisfy differentiable definition at x equal to 0 and x equal to 2, and the remaining except these 2 points, remaining all points, the function must be differentiable. Okay, these are the few examples based on differentiability. Okay, next I will stop the class. In next class we will discuss some more examples. Okay, I will ask one speaker. I will unmute all. Yes, right? Sir, yes, చెప్పండి. లాస్ట్ టైం g of x లిమిట్ స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు అవును 0 is less than x is less than or equal to 2, అవును దాని కింద లిమిట్
2 less than x అని ఇచ్చారు. సో less than or equal to రాదా? జస్ట్ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తా ఒక్క నిమిషం. చెప్పండి, ఇప్పుడు చెప్పండి. అదే సార్, ఇప్పుడు g of x ఉంది కదా, g of x, ఓకే. కిందన 2 is less than x అని ఇచ్చాం. సో ఇప్పుడు మనం స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు అది కంటిన్యూస్ గా ఉండాలి అంటే 2 is less than or equal to x ఉండాలి కదా సార్? ఆల్రెడీ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 అప్పర్ ఇంటర్వెల్ కి వెళ్ళిపోతుంది. చూడండి, పైన ఫంక్షన్ 0 ఉంది కదా, ఆ ఫంక్షన్ కి వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఈక్వాలిటీ రాదు. ఓకే సార్, ఓకే. అంటే ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది మెయింటైన్ చేయాలంటారు కంపల్సరీగా. అంటే అట్లా డిస్కంటిన్యూ ఉండొద్దు. బట్ నేను ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు 0 to 2 మధ్యలో ఇట్లా ఉంది, నెక్స్ట్ 2 to 3 మధ్యలో ఇట్లా అని చెప్పాను. ఓకే సార్, ఓకే. మీరు అట్లాంటి ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఇప్పుడు -3 అంటే 0 to ఉంది చూడండి. ఇక్కడ 0 అనేది ఫస్ట్ ఫంక్షన్ కి వెళ్ళిపోతుంది. అవును సార్, 0 తర్వాత వచ్చి సెకండ్ ఇంటర్వెల్ కి వస్తుంది. ఓకేనా? అదే సార్ నేను అనేది, అదే సార్. ఇప్పుడు ఇది x అనేది 2+ కదా, ఇప్పుడు మీరు మెన్షన్ చేసిన దాన్ని బట్టి అవును 2+ అవును గ్రేటర్ దెన్ 2 అంటే 2.0 కన్నా 2.01 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. రైట్ అంటే 2.0001 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. రైట్. సో అంటే అక్కడ బ్రేక్ వస్తుంది కదా సార్ రెండింటికి మధ్యలో. అట్లా అంటే మీరు స్లైట్ డిఫరెన్స్ వస్తుంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? దాని మీనింగ్ డిస్కంటిన్యూటీ అని కాదు. ఇప్పుడు 0 to 2 మధ్యలో ఫంక్షన్ డిఫైన్ అయింది, ప్లస్ 2 to 3 ఫంక్షన్ డిఫైన్ అయింది. ఓకేనా? అంటే 2 to 2.0 కు బ్రేక్ వచ్చినట్టు కదా అక్కడ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసుకోమట్లా నేను చెప్తున్నాను. అట్లా ఉంటే దెన్ ఇట్ విల్ గో టు కంప్లీట్ డిస్కంటిన్యూ ఫంక్షన్ చెప్తున్నాను. రైట్. నేను ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ డిఫైన్ చేసుకుంటున్నా 0 to 2 మధ్యలో, నెక్స్ట్ 2 to 3 మధ్యలో, 3 to 4 మధ్యలో, అంతే. ఓకేనా? బట్ ఇక్కడ సపోజ్ చూడండి, నేను ఇక్కడ కూడా 2 less than or equal to x పెట్టిన అనుకోండి, ఇట్ విల్ రిపీట్ ట్వైస్. అప్పుడు నువ్వు ఏ ఇంటర్వెల్ తీసుకోవాలి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. 0 to 2 మధ్యలో 0 ఫంక్షన్ తీసుకుంటా, 2 to 3 మధ్యలో 2x - 4 తీసుకుంటా. అంటే నేను 0 ఒక నిమిషం 0 + 2 అన్నప్పుడు 2x - 4 తీసుకుంటా. అంటే జస్ట్ అబౌట్ 2. నేను రైట్ లిమిట్ కు లెఫ్ట్ లిమిట్ కు తేడా చెప్పడానికి ఇట్లా డిఫైన్ చేసుకుంటున్నా. అదే 0 - 2 అన్నప్పుడు అప్పుడు ఇంటర్వెల్ ఏమొస్తుంది? 0 less than x less than or equal to 2 వస్తుంది. అంటే ఈ 0 ఓకేనా? అదే 0 + 2 అన్నప్పుడు 2 to 3 మధ్యలో ఉన్న ఫంక్షన్ 2x - 4 వస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే సార్. సార్ అదొకటి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒక ఫంక్షన్ కంటిన్యూస్ అయ్యి డిఫరెన్షియబుల్ కాకపోతే దాని గ్రాఫ్ ఎలా ఉండొచ్చు? నేను చెప్తాను. నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ కంప్లీట్ విత్ గ్రాఫ్ తోటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? అంటే దాన్ని ఒక థీరం కూడా ఉంది, మనం ఒక థీరం కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. ఎవ్రీ ఫంక్షన్ ఈస్ కంటిన్యూస్ అండ్ ఎవ్రీ డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్ ఈస్ కంటిన్యూస్, బట్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ need not be డిఫరెన్షియబుల్ అని ఒక థీరం వస్తుంది. అది నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను. అక్కడ మీకు గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. రైట్. అది అక్కడ మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కి ఇంపార్టెంట్ కూడా థీరం నేను చెప్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను. ఓకే. ఇప్పుడు ఏంటంటే up to this whatever the topics we discussed, just to practice. Okay, tomorrow I will continue the next topic. Okay, we continue. Sir, last class ప్రాబ్లమ్స్ కి బ్లాంక్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ కి సొల్యూషన్ ఏమన్నా ప్రొవైడ్ చెప్తాను. ఏం లేదు, నేనేమంటే ఫస్ట్ నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే మనకున్న కొన్ని లిమిటెడ్ క్లాస్ లో కొన్ని టాపిక్స్ కానీ ఫస్ట్. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఇప్పుడు డౌట్స్ డిస్కస్ చేస్తాను. ఏం లేదు, మీరు అట్లీస్ట్ నాకు వాట్సాప్ లో పెట్టినా నేను సొల్యూషన్స్ మీకు పెడతాను, మీకు ఏం లేదు. బట్ ఏమంటున్నా ఉన్న 1 hour షార్ట్ పీరియడ్ లో అట్లీస్ట్ కొన్ని టాపిక్స్ ఫస్ట్ కంప్లీట్ గానీ, so that you can prepare the final exam purpose. Okay sir, okay. Sir, last 5th 6th డేట్ లో జరిగినాయి కదా సార్, ఆ క్లాస్ లింకులు పెట్టండి సార్ యూట్యూబ్ వి. నేను పెడతానమ్మా. ఓకే, పెడతాను. ఈ రోజు జాయిన్ అయినారా మీరు? ఎస్ సార్. పెడతా. ఓకేనమ్మా. సార్ నోట్స్ షేర్ చేయండి సార్, ఇప్పుడు చెప్పారు మీరు, అది చెప్పిన నోట్స్ షేర్ చేస్తాను. ఇంకోటి ఎందుకంటే కొంచెం ఈ రోజు లేట్ జాయిన్ అయినా కూడా టెక్స్ట్ కూడా మళ్ళీ షేర్ చేయండి సార్. అట్లే పీడిఎఫ్ చేస్తానమ్మా. ఓకే, చేస్తాను. ఓకే సార్. చెప్పండి అమ్మా. డిఫరెన్షియబిలిటీ at -3 to 3 ఇంటర్వెల్ లో చేయాలి కదా సార్. ఇక్కడ పాయింట్స్ డైరెక్ట్ at x = 2 and 0 and 2 అని ఇచ్చారు కదా సార్. ఆ పాయింట్స్ అది ఎందుకు స్ప్లిట్ చేసుకుంటున్నారంటే x - 2 ఉంది. mod of x - 2 less than 0 అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? x lies in between -2 to +2 అవుతుంది. ఓకే, అనుకో 2 దగ్గర బ్రేక్ చేసి -3 to 2 తీసుకుంటున్నా, 2 to 3 ఇంకోటి తీసుకుంటా. ఓకేనా? అర్థం కాలేదు సార్. అవును సార్. ఇప్పుడు mod of x - 2 స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను, చూడండి, చూస్తున్నానండి.
ఎందుకంటే ఇవి చిన్న చిన్నవి కానీ చాలా డీప్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది, ఒకసారి జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇప్పుడు నాకేంటంటే ఫంక్షన్ ముందు ఎక్స్ మైనస్ టూ, ఇది ఫంక్షన్ చూడండి ఎక్స్ మైనస్ టూ కదా. ఓకే, దీనికి మోడ్యులస్ ఆఫ్ అంటే మోడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ టూ లెస్ దాన్ జీరో అయినప్పుడు ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ద మోడ్ ఎక్స్ మస్ట్ బి లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ -2 + 2 కదా. ఓకే, -2 to +2 అనుకో. దీన్ని ఏం చేస్తున్నా, స్ప్లిట్టింగ్ ఎట్లా చేస్తున్నా, ఇక్కడ -2 అని తీసుకోండి, ఎందుకంటే -3 to 0 మధ్యలో -2 వస్తుంది. బట్ దీన్ని ఎట్లా +2 కి ఎట్లా స్ప్లిట్ చేస్తున్నా, 0 to 2 ఒక ఇంటర్వెల్ తీసుకుంటున్నా, నెక్స్ట్ అప్ టు నాకు ఎక్కడ వరకు ఉంది 3 వరకు తీసుకోవాలి. సో 2 to 3 ఇంకో ఇంటర్వెల్ తీసుకుంటున్నా. -2 ఈ ఇంటర్వెల్ వచ్చేస్తుంది, ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్ వచ్చేస్తుంది. -3 to 0 మధ్యలో -2 వచ్చేస్తుంది. సో 0 to 2 ఒకటి తీసుకుంటా, నెక్స్ట్ ఏంటి అప్ టు నాకు 3 వరకు వెళ్ళాలంటే నెక్స్ట్ ఇక్కడ కట్ చేస్తున్నా 0 to 2, నెక్స్ట్ 2 to 3 అని తీసుకుంటున్నా. ఎందుకు, ఫంక్షన్ ఈజ్ x-2 ఉంది. ఓకే రైట్. ఓకే సార్, చెప్పండి సార్. f of mod x equal to -x -2 అని తీసుకున్నారు కదా సార్. అవును, అదే ఎలా తీసుకున్నారు మనకు డేట్ అక్కడ ఇచ్చిన కాన్స్టెంట్ -3 less than or equal to x less than or అదే ఇక్కడ డైరెక్ట్ మీకు అర్థం కాలేదని నేను ఒక నోట్ సింప్లిఫై చేసి పెట్టాను. ఇచ్చుకోండి ఎట్లా తీసుకుంటే ఇచ్చుకోండి. ఇప్పుడు g of x లో ఫస్ట్ f of x ఇది కనపడుతుంది, స్క్రీన్ కనపడుతుంది కదా. g of x లో ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏముంది, f of mod x plus mod of f of x చేయాలి కదా. అందుకని నేను ఫస్ట్ f of mod x సపరేట్ చేసుకున్నా, అది ఎంత వచ్చింది నాకు -x -2 x -2 వచ్చింది. అదే మాడ్యులస్ ఆఫ్ f x అన్నప్పుడు 3 సబ్ ఇంటర్వల్స్ వచ్చింది, అంటే ఇంక్లూడింగ్ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ కూడా వచ్చింది. మరి ఇక్కడ ఎందుకు కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ రాలే, నేను x కు మోడ్ అప్లై చేస్తున్నా అన్నప్పుడు ఎక్కడెక్కడ x ఉందో అది మాత్రమే తీసుకుంటా. ఓకేనా. అదే ఈ సెకండ్ కేసు మోడ్ ఆఫ్ f x అన్నప్పుడు ఫంక్షన్ మొత్తానికి మోడ్ అప్లై చేస్తున్నా, అంటే ఈ కాన్స్టెంట్ కూడా -2 మోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు +2 అవుతుంది. రైట్, అట్లా నాకు 3 సబ్ ఇంటర్వల్స్ వచ్చినాయి ఇక్కడ. సో అడిషన్ చేసినప్పుడు ఏమైతే చూడండి, -3 to 0 మధ్యలో యాడ్ చేసినప్పుడు -3 to 0 మధ్యలో f of mod x ఎంత ఉంది, -x -2 ఉంది. ఓకేనా రైట్. అదే మోడ్ ఆఫ్ f of x ఉంది +2 ఉంది. సో ఇక్కడ యాడ్ చేసి చూడండి, క్లియర్ గా రాసి చూడండి, -x -2 +2 అన్నప్పుడు +2 -2 క్యాన్సిల్ అయ్యి ఓన్లీ -x వచ్చింది. ఇంకా సెకండ్ కేసు ఎట్లా వస్తుందంటే చూడండి, 0 to 2 ఇంటర్వల్ మధ్యలో తీసుకోవాలి. 0 to 2 ఇంటర్వల్ మధ్యలో, మరి 0 to 2 ఇంటర్వల్ మధ్యలో నాకు అసలు ఇక్కడ f of mod x ఫంక్షన్ లేదు. 0 to 2 ఏ ఇంటర్వల్ మధ్యలో వస్తుంది, 0 to 3 మధ్యలో వస్తుంది కదా. ఉంటున్నారా, 0 to 2 అనేది 0 to 3 మధ్యలో వస్తుంది 2 అనేది. ఓకేనా. ఎస్ సార్. ఆ ఇంటర్వెల్ లో ఫంక్షన్ ఎంత డిఫైన్ అయింది, x -2 డిఫైన్ అయింది. f mod x చూస్తున్నారా, f mod x చూడండి 0 to 2 అంటే ఈ ఇంటర్వెల్ లో వస్తుంది కదా. ఈ ఇంటర్వెల్ లో ఫంక్షన్ ఎంత ఉంది, x -2 ఉంది. సో x -2 రాస్తున్నా. నెక్స్ట్ మోడ్ ఆఫ్ f of x కు -x -2 చూడండి 0 to 2 మధ్యలో ఇక్కడ స్ప్లిట్ చేసిన మోడ్ ఆఫ్ f of x కంప్లీట్ మోడ్ f of x కు 0 to 2 ఇంటర్వెల్ మధ్యలో ఫంక్షన్ ఈజ్ -x -2. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు యాడ్ చేద్దాం. సో x -2 -x -2 -x + x క్యాన్సిల్ అవుతుంది, -2 + 2 క్యాన్సిల్, సింప్లీ కంప్లీట్ 0 వస్తుంది. ఓకేనా, అర్థమైందా. ఇప్పుడు లాస్ట్ కేసు చూడండి, మరి 0 to 3 మధ్యలో అన్నప్పుడు ఇంటర్వెల్ f of mod x ఏమో x -2 ఉంది, మరి మోడ్ ఆఫ్ f of x కూడా +x -2 అంటే రెండు x -2 ఉన్నాయి. సో x -2 x -2 రెండు యాడ్ చేసినప్పుడు xx + 2x అవుతుంది, -2 -2 -4. ఇట్లా ఇది వస్తేనే ప్రాబ్లం చేస్తాను, మీరు ప్రాబ్లం చేయలేదు. అర్థమైందా. మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇవి డైరెక్ట్ స్టెప్స్ ఇచ్చినందుకు నేను క్లియర్ గా ఎలాబరేట్ చేసి చేస్తాను, మీకు ఇది కూడా షేర్ చేస్తాను. ఓకే, అర్థమైందా బాబు, ఎవరో డౌట్ అడిగారు కదా, అర్థమైందా. క్లియర్ గా అర్థం కాలేదు సార్. ఇంకా క్లియర్ గా అర్థం కాకపోవడానికి ఏముంది, ఇక్కడ చూడండి ఒకటి స్ప్లిట్టింగ్ అక్కడే సార్, 0 to 0 less than x less than or equal to 2 దగ్గర. ఇప్పుడు నేను ఈ ఫస్ట్ f of mod x లో 2 ని స్ప్లిట్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే నేను x కు మాత్రమే మోడ్ అప్లై చేస్తున్నా, టోటల్ ఫంక్షన్ కు మోడ్ అప్లై చేయట్లేదు. ఓకే సార్. ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఏముంది, అదేమో కాన్స్టెంట్ ఉంది, ఇంకోటి x -2 కదా. ఈ x -2 మాత్రం తీసుకుంటున్నా. x -2 లో ఒకసారి x ప్లేస్ లో -x పెడతా, ఒకసారి x ప్లేస్ లో +x పెడతా. -x పెట్టినప్పుడు -x -2 వస్తుంది, +x పెట్టినప్పుడు x -2 వస్తుంది. ఆ కాన్స్టెంట్ అట్లా ఉంటుంది, దానికి రాయను నేను. ఓకే ఓకే సార్. అంటే అదే ఇప్పుడు మోడ్ ఆఫ్ f of x చేసినప్పుడు టోటల్ ఫంక్షన్ కు మోడ్ అప్లై చేయాలి,
అంటే -2 మాడ్ అన్నప్పుడు +2 అవుతుంది, అది రాసుకుంటా. మళ్ళీ ఇక్కడ x ఉంది, x-2 మాడ్ పెట్టినప్పుడు ఒకసారి -(x-2) వస్తుంది, ఇంకోటి +(x-2) వస్తుంది. ఆ ఇంటర్వల్ కూడా క్లియర్ రాసి చూడండి ఇక్కడ. ఓకే ఓకే సార్. సో ఇట్లా రెండు యాడ్ చేసుకుంటే నాకు ఈ ఫంక్షన్ ఎంత వచ్చింది. మరి ఇక్కడ మీరు మిడిల్ ఫంక్షన్ 0 ఎట్లా వచ్చిందంటే చెప్తా చూడు, మళ్ళీ సార్ 0 ఎట్లా వచ్చిందంటే 0 to 2 అనేది mod f(x) లో సెకండ్ ఫంక్షన్ లో రాసిన 0 to 2 మధ్యలో -(x-2) అయింది. అదే f of mod x కు 0 to రాయాలి, ఎందుకంటే 0 to ఏ ఇంటర్వల్ వస్తుంది, 0 to 3 మధ్యలో ఉన్న ఇంటర్వల్ వస్తుంది, అందుకు ఆ ఫంక్షన్ x-2 ఉంది. సో x-2 కు -(x-2) యాడ్ చేసుకుంటే 0 అవుతుంది. ఓకే రైట్, ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఓకే స్టాప్ చేద్దాం. ఇంకా మీకు మళ్ళీ 1 o'clock క్లాస్ నడుతుంది. 1 o'clock let us continue next class. ఓకేనా, స్టాప్ చేద్దాం. టుమారో we have same time. Okay sir, thank you sir. Right. Thank you, sir. Right, welcome. Thank you, sir. Right.